So what actually makes me happy is to see different hues of sky after the rain, and when the sun just sets, the orangish pinkish color of the sky really makes me happy. ਬਸ ਜਦੋਂ ਮਨ ਥੋੜਾ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਨ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੈਠ ਕੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ। So I feel मेरे लिए वर्किंग मेक्स मी हैप्पी एंड मुझे काम करके वो खुशी मिलती है। बाकी तो पार्टीज करना किसे नहीं पसंद। I happy with my family, with my profession। अगर किसी ने कोई हेल्थ इशू है वो ठीक करके मैंने बहुत अच्छा लगता, मैंने बहुत खुशी होती है ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਆ। So whenever I feel low, I like to paint, I like to sing, and sometimes I like to dance. Also, I go for a walk when I feel that things are not going fine, and it just gives me a sense of calmness. ਮੈਂ ਸਪੋਰਟਸ ਲਵਰ ਹਾਂ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖੇਡਣਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖੇਡਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਫੁੱਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। I love traveling to different places. Tasting different kind of food makes me happy. So traveling makes me happy. I like to see new places, and I also love cooking, like cooking food for others. And yeah, food is one of my favorite thing, that makes me really happy.